before practicing vipassana meditation, because I was told that the process of practicing perceive samadhi and wisdom. Respectfully request the master to guide me. Thank you. What is the role of samadhi Yeah. to enlightenment? What is the support of samadhi to samatha to vipassana? Because he heard that the way to practice is from sila, samatha and vipassana. Con xin phép đọc câu hỏi cho cả đại chúng ạ. Kính thưa Thiền sư cho con hỏi, thiền định có vai trò như thế nào trên con đường tu tập giác ngộ ạ? Thiền định có hỗ trợ gì cho thiền quán vipassana không ạ? Có cần phải có định tâm ở một mức độ nhất định trước khi tu tập thiền vipassana không? Vì con được nghe là tiến trình tu tập rồi định tuệ. Kính mong thiền sư chỉ dạy cho con ạ. Con xin cảm ơn thiền sư. Do we need to have a certain level of samatha before practicing vipassana? Are you practicing meditation regularly? Anh có thường xuyên thực tập mà thiền không ạ? Have, but not regularly. When did you you are practicing meditation? How many years ago did you start practicing meditation? Anh bắt đầu thực hành thiền từ năm nào ạ? Starting from 5 to 6 years ago and starting with Samatha meditation. Which method? Cái phương pháp anh làm là như nào ạ? By focusing on the breath come in and come out as the nose. How long have you been practicing Samatha meditation? Anh bắt đầu cái thiền định đấy là từ khi nào ạ? Dạ.
khóa thiền. Có thực tập. Dạ. Chủ yếu là thiền định nên mình chưa có thiền quán nên mình có cái câu hỏi đó. So Sadar again, it's 5 and 6 years ago, and he's starting a several meditation retreat, but it's a samadhi meditation. He have not yet start the vipassana meditation until now. It's 5 and 6 years ago, and starting with samadhi meditation in several retreats, but not regularly self-practice later. So, how long it lasts for Samatha retreat? So, 10 days or 1 month, 3 months like that. Những cái khóa thiền định mà anh học ấy thì nó khoảng bao lâu ạ? 10 ngày hay là 14 ngày. 14 ngày. Thì con tự thực tập. Không phải là ngày nào cũng thực tập. Nhưng mà có khi mà là nhất con tham gia mà thực tập. Là tổng cộng có bao nhiêu khóa? The only one retreat and it's last for 14 days. For only Samatha, no Vipassana. I attend another vipassana, but He attend previously and not fully engaging until he came here and got more explanation. At the time, he participated in Vipassana retreat, but he couldn't understand what the teacher taught him. Now coming to your retreat, he could understand clearly by question and answer, and you could be able to explain in detail. What is your job? Anh làm nghề gì ạ? He's a construction engineer. A construction engineer. But he currently stopped working. Không, câu này người ta không có đấy ạ. Không ạ. How long have you worked in construction? Anh làm việc trong mảng xây dựng đấy được bao lâu ạ? About 5 years. He working in the company. Yeah, 5 years. Can you share your understanding about my teaching, Vipassana? Anh có thể chia sẻ với ngài về cách anh hiểu về cách anh hiểu về cái lời giảng của ngài về thiền quán được không? Cái hiểu biết của anh trong cái quá trình anh tu học ở đây thì anh hiểu là ngài đã giảng gì về thiền quán? Thì con hiểu là ngài dạy về chánh niệm và xả ly. Dạ, trong khóa thiền này thì con được học về chánh niệm và xả ly từ ngài, và con được biết thêm là
những khái niệm cơ bản trong thiền quán, như là quán thân thọ tâm pháp. Thì theo con hiểu là trong lúc ngồi thiền thì mình sẽ quán được cái sự sinh diệt của những cái cảm thọ, những cái tâm của mình khi mà nó tiếp xúc với những cái cảm thọ đó, hay biết cái tâm của mình nó sanh diệt như thế nào. Dạ. His understanding about the teaching regarding vipassana during the time here include first he learned about the mindfulness on detachment. Second, he get a basic understanding about the four foundations of mindfulness. Then understand how to observe the birth and the cease of sensation, the mind of himself when it touching with those sensations, to know the mind is to know the mind come and go, how it the process of it, how it happened. Can you explain? He understand about the mindfulness and detachment, and learn about the four foundation of mindfulness, like Kaya Vipassana, the explanation, Vedana, Chitta, and Dhamma Vipassana. And he understands that when sitting meditation, we should be mindful about the appearing and disappearing of all the feeling of the mind. Should be mindful about the appearing and disappearing. That is his understanding. Concentration is focusing on the object to be mindful. If we are mindful on breathing, we need to focus on breathing. That focusing
of the mind is concentration. Vipassana is trying to find out the truth of breathing, permanent or impermanent, of the breathing, as the speed of breathing, whether it is slow or fast, whether it is cool or hot, of the breathing, depending on the weather, the in-breath may be hot or cool, but the out-breath may be more hot. But nothing is permanent. There is changing all the time. Everything is changing. The speed of breathing is also changing. The knowing mind is also changing. Present action of mindfulness is also changing, one after another. We may be feeling one, that one or cool or hot are also changing. Knowing mind is also changing. Concentration is focusing, just focusing all the time to know, focusing on the object, on the changing object. Vipassana is trying to find out the same truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Now you can remember the object of appearing and disappearing of everything, including the mind. So that's why when you meditate, you will focus on
appearance and disappearance of something. If there is pain, the pain is the object to be mindful. Appearing and disappearing is the object to be mindful. That mindfulness is concentration. Not the same pain, not the same knowing. Not the same action of mindfulness. Time is changing, so also everything is changing. Every action is changing. Concentration is just focusing on the present obvious object or changing object. Vipassana is observing with the knowledge of impermanent nature. Now there is the sound and hearing and knowing and listening. All these are changing one after another. The rule of concentration is focusing on one object, one obvious object after another. Vipassana is observing the truth of present object or trying to know the same impermanent, the same selfless impermanent nature of every object. So Samatha and Vipassana are working together. So if we practice Vipassana, Samatha already include. So the more we are practicing Vipassana, the longer we are practicing Vipassana, the harder
we are practicing vipassana, the concentration will surely increase. At the same time, vipassana wisdom will be higher and higher because of knowing the same truth of knowing or trying to know the same truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Vipassana is really practical. Trying to find the truth practically. Reading Buddhist literature and reading or learning Buddhist literature and listening to Dhamma talk only are just for knowledge. Practicing meditation is investigating the knowledge, whether it is right or wrong. The more we are practicing meditation, the more there will be less and less doubt, worry, fear, wrong understanding. For sure, the more we practice, the mind will be more and more stable. Concentration will be more and more higher, and knowing impermanent nature will be more and more sure. Finally, there will be no doubt about the truth of, the same truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. Only by practicing samatha, vipassana not include. Samatha is just focusing on one object. For the concern with samatha,
if we see from the side of Samatha, Samatha is more important. Without stable mind, there will be no wisdom or vipassana. If I focus to practice and teach Samatha, I will be skillful in practicing and teaching Samatha, but I will not be skillful in practicing and teaching Vipassana. Only when I practice and teach meditation, I will be skillful in practicing Vipassana. With this right understanding, I speaker. With this right understanding, I decided to choose Vipassana from the beginning of practicing meditation. Besides, I grew up in big city. I graduated in big city. I work business in big city. Therefore, to practice meditation, to practice Samatha meditation in the city is not suitable. Besides, I was busy with my business when I started practicing meditation. I cannot practice for a long time because of only 5 days meditation retreat. I dare to join. And then continues practicing and teaching till now, over 25 years continuously. From the beginning of practicing meditation, there was argument between the practitioner of vipassana and concentration. For the samatha practitioner, they are grasping. Samatha is
important to practice vipassana. But in the side of the vipassana meditators, vipassana meditation is more grateful. Vipassana meditation can save greater merits. Practicing vipassana is included samatha bhavana. That's why no need to practice samatha intentionally or deliberately. Only by practicing vipassana continuously and seriously, there will be enlightenment. So these two different views between samatha and vipassana exist for many years continuously. In the future, it will the conflict between samatha and vipassana will still remain. But especially for the people who are practicing seriously, samatha and vipassana are not important. Practicing continuously and seriously is more important. Without practicing continuously and seriously, no meditator can get success. So for the real practitioner, the method is not important. We can choose any method, but to practice seriously is more important. Without practicing enough, no method is really useful. No, both of samatha and vipassana are not complete. Only combination between samatha and vipassana is complete. Dạ con. Alo. Dạ con xin phép được dịch câu trả lời của thiền sư ạ. Thiền định là tập trung vào đối tượng
để hành thiền. Nếu tập trung vào hơi thở thì cái sự tập trung này của tâm trí là thiền định. Thiền quán là cố gắng tìm ra sự thật trong hơi thở. Sự thật đó là không có gì là thường hằng, mọi thứ là vô thường. Tính vô thường của hơi thở, tốc độ của hơi thở nhanh hay chậm, nó là nóng hay lạnh, có thể là phụ thuộc vào thời tiết. Tuy nhiên hơi thở đi ra thì thông thường sẽ nóng hơn, và chẳng có gì là thường hằng. Nó thay đổi liên tục, mọi thứ đều thay đổi. Tốc độ của hơi thở cũng thay đổi. Sự chánh niệm trong hơi thở hay sự nhận thức về hơi thở, nhận thức của tâm trí về hơi thở cũng thay đổi. Hành động hiện tại của chánh niệm cũng thay đổi liên tục, từ cái này tới cái khác. Chúng ta có thể cảm thấy một thứ là nóng hay lạnh, điều này cũng thay đổi. Tâm nhận biết cũng thay đổi. Thiền quán chỉ tập trung suốt cả quá trình vào một đối tượng và sự thay đổi của đối tượng đó. Trong khi đó, con xin lỗi, hình như lúc nãy con nói nhầm, đấy là thiền quán, đấy là thiền định thì chỉ tập trung trong suốt quá trình vào đối tượng và sự thay đổi của đối tượng đó. Trong khi thiền quán thì cố gắng tìm ra sự thật luôn thay đổi và vô thường. Bản tính luôn thay đổi và vô thường. Bây giờ anh có thể nhớ về đối tượng của việc xuất hiện và biến mất của mọi thứ, bao gồm cả tâm thức. Đó là lý do tại sao khi anh thực hành thiền, anh tập trung vào sự xuất hiện và biến mất của một thứ gì đó. Nếu đó là cơn đau thì cơn đau là đối tượng của thiền định. Sự xuất hiện và biến mất của một đối tượng để thực hành chánh niệm, đó là chánh niệm của thiền định cũng như vậy. Đó là chánh niệm của thiền định trên cùng một cơn đau. Chỗ này em nói có đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta hay biết chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận ra là những cái cơn đau mà nó không có như nhau. Khi mà chúng ta hay biết chánh niệm thì chúng ta sẽ nhận ra là những cơn đau nó sẽ không giống như nhau, và những cái sự nhận thức, sự hiểu biết cũng không giống nhau, và những cái hành động của chánh niệm cũng không giống nhau. Thời gian là thay đổi và vì vậy mọi thứ đều thay đổi, mọi hành động cũng đều thay đổi. Thiền định thì chỉ tập trung vào hiện tại hiển nhiên của đối tượng và sự thay đổi của đối tượng. Trong khi thiền quán thì chỉ quan sát sự thay đổi, ví dụ như quan sát âm thanh, sự nghe, tất cả mọi thứ đều thay đổi liên tục từ cái này đến cái khác. Vai trò của thiền định là để tập trung vào một đối tượng hiển nhiên, trong khi vai trò của thiền quán là để quan sát sự thật của đối tượng hiện tại. Cố gắng để biết về sự vô ngã, và cố gắng để nhận biết về vô ngã và vô thường của mọi đối tượng. Vì vậy nên thiền định và thiền quán thì thường lên được kết hợp cùng nhau. Tuy nhiên trong thiền quán đã bao gồm thiền định. Chúng ta càng thực hành thiền quán nhiều, càng thực hành thiền quán chăm chỉ hơn thì chắc chắn là thiền quán cũng sẽ giúp
thiền định được tăng trưởng. Đồng thời thiền quán trí tuệ cũng tăng trưởng nhiều hơn, bởi vì biết hoặc cố gắng nhận biết về sự thay đổi liên tục và tính vô thường, thì thiền quán thực sự rất là hữu dụng. Cố gắng tìm ra sự thật một cách hữu dụng. Hơi thở hoặc con xin lỗi, việc học Phật pháp hoặc lắng nghe những bài pháp thì chỉ để cho hiểu biết mà thôi. Trong khi thực hành thiền thì làm tăng trưởng trí tuệ. Kiến thức để biết hay là không biết. Investigate, để kiểm chứng. Kiến thức là để biết hoặc để kiểm chứng. Kiến thức là để biết và để kiểm chứng. Chúng ta càng thực hành nhiều thì chúng ta càng có ít nghi ngờ, sợ hãi hay là những cái hiểu biết vô minh. Và chắc chắn rằng càng thực hành thì tâm trí càng ổn định, càng tập trung nhiều hơn, và cuối cùng là sẽ không có nghi ngờ về sự thật của tính thường xuyên thay đổi và vô thường. Chỉ bằng việc thực hành thiền định thì thiền quán không được bao gồm. Thiền định thì chỉ tập trung vào một đối tượng. Nếu chúng ta nhìn ở dưới góc độ của thiền định thì thiền định rất là quan trọng, bởi vì nếu không có một tâm trí quân bình thì sẽ không có trí tuệ, và vì vậy cũng không có thiền quán. Tuy nhiên đối với cá nhân tôi tập trung thực hành và giảng dạy. Tôi không tập trung thực hành và giảng dạy thiền định. Nếu có thì tôi đã kỹ xảo hơn trong thiền định, chứ không phải là thiền quán. Bởi vì những cái hiểu biết như trên nên khi mà tôi lựa chọn thiền quán ngay từ lúc đầu để thực hành thiền. Ngoài ra tôi cũng lớn lên học, tốt nghiệp và làm việc cũng như kinh doanh ở thành phố lớn. Vì vậy việc thực hành thiền định trong thành phố thì không phù hợp. Thêm vào đó tôi cũng rất là bận đối với công việc, không thể dành thời gian để mà thực hành thiền định trong một thời gian dài. Ví dụ như là 5 ngày để mà thực hiện thiền định thì tôi không có dám thử. Và vì vậy tôi đã chọn cái phương pháp, Ngài đã chọn cái phương pháp thực hành thiền quán và thực hành cũng như giảng dạy từ đó cho đến nay là hơn 25 năm. Từ việc thực hành thiền thì có rất nhiều những cái tranh luận khác nhau giữa các hành giả về thiền định và thiền quán. Một số thì cho rằng là thiền định thì mang tính chất nắm giữ, vì vậy nên là quan trọng hơn là nên thực hành thiền quán. Ở dưới cái góc độ của thiền quán thì thiền quán quan trọng, thiền quán đáng được trân trọng hơn, bởi vì nó giúp tích lũy rất nhiều công đức, bao gồm cả thiền định. Chính vì vậy nên không cần phải thực hành thiền định một cách có chủ đích hay là cố ý. Chỉ bằng việc thực hành thiền quán cũng có thể đạt được sự hiểu biết và giác ngộ. Hai cái quan điểm về thiền định và thiền quán này thì đã tiếp diễn trong nhiều năm, và chắc chắn trong tương lai sự
khác biệt giữa các quan điểm này vẫn sẽ còn tiếp tục. Tuy nhiên cho hành giả thì việc thực hành nghiêm túc và liên tục, cho dù là thiền quán hay thiền định thì quan trọng hơn. Việc thực hành liên tục nghiêm túc thì quan trọng và sẽ đảm bảo cái việc thành công trong cái việc thực hành. Chúng ta có thể chọn bất kỳ phương pháp nào, nhưng bằng việc thực hành nghiêm túc và thường xuyên thì sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Nếu không thực hành nghiêm túc thì chẳng có phương pháp nào là hữu dụng cả. Cả thiền quán hay thiền định thì đều không hoàn hảo, nhưng sự tổng hợp của hai cái phương pháp này thì là hoàn hảo và hoàn thiện.